ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ CT ಗೈಡೆಡ್ ಲಂಗ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಅಂತ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಗಂಟೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದರ ಆಕಾರ ಗಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸ್ವಭಾವ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ತೆಗೆಯೋ ವಿಧಾನನ ನಾವು ಬಯೋಪ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಮಾಡ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ತೆಗೆಯೋ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ದಾರಿ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ CT ಸ್ಕ್ಯಾನಿನ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಆ ಸೂಜಿ ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂಕೇತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಭಾಗದಿಂದನೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೆಗೆಯೋ ವಿಧಾನನೇ ಈ CT ಗೈಡೆಡ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು PET CT ಮಾಡಿದಾಗ ಎಡಗಡೆಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಂಟನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ CT ಗೈಡೆಡ್ ಬಯೋಪ್ಸಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಈ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಗಾತ್ರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಿಯಾದಂಥ ಈ ಗಂಟಿನ ಜಾಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರೀ ಸೂಜಿ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗಂಟು ದಾರಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಸೂಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಆ ಗಾತ್ರದವರೆಗೂ ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸೂಚನೆ ಇರೋದು ಈ ಗಾತ್ರದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಹೀಗೆ ನೂಡಲ್ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಪಟ್ಟು ಅದರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆದ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಏರ್ ಲೀಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಏನೂ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪೇಷಂಟ್ ಆರಾಮಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. Good morning, I'm Dr. Sunil. I'm an interventional radiologist here at Sri Shankara Cancer Hospital. So what we have done today is something called as a CT guided biopsy, and usually we do this procedure in order to find out what is the nature of the disease that somebody is ailing. A lot of the times on imaging we pick up certain masses, but on imaging we could only potentially possibly see what size, shape and location that the mass is, but in order to accurately identify what is the behavior of the lesion or the mass and what is the nature of the mass, is it cancerous, is it infective, we need to obtain a sample from that in a safe and minimally invasive manner. One of the ways to do it is to do a procedure called as a biopsy. A biopsy is not a surgical procedure. An image guided biopsy is not a surgical procedure. We do this under various radiological imaging modalities. This is done under local anesthesia through a needle. As we see here, this is a X-ray of a patient in which the disease seems to be apparent on the left lung. On further imaging, on doing a PET CT, we found out that there is a mass. There's a mass, a lesion, which is seen in the upper lobe, in the upper part of the left lung, which we have planned to take a sample from. But as regarding the location of this mass, it seems to be quite adherent, quite close to few of the very critical structures which are there near the heart. So the heart, the large blood vessels of the heart are all in very close approximation to the mass. So it becomes very imperative that we have a very high degree of accuracy and a very high degree of safety in order to do this procedure, which is the reason why we usually choose to obtain this sample through a needle. Now, because the lung is usually filled with air and we can't really see where the mass is or the track of this needle with any other imaging modalities, we have chosen CT to see what is the pathway of our needle and then to safely go into that and obtain a sample. As you can see here, this is the planning that we have done in order to
plan the pathway of this lesion. In further sections, this is how the needle has reached the inner part of the mass safely, and here we see that the needle is right where we want it in order to obtain a sample that is accurate, representative of the mass, and to provide adequate material so that the pathologists, who are the expert doctors who will be processing this sample and running various tests on that to give an opinion on what is the nature of this disease. As you can see here, this is the needle. This gap is where we take the sample from. The sample looks like tiny noodles that you can see here, and these samples will then be sent to the lab, which will then be processed and then made into slides, and then multiple tests will be run on that. This procedure hardly took about 15 minutes to perform, and even though it was in a fairly critical location, and at the end of the procedure we have taken another scan to see how everything is. As you can see here, there's been no injury to any of the critical structures, there's no air leakage or any bleeding, patient's absolutely fine, and patients just talk to his relatives. We usually keep these patients under observation for an hour just to see if there's any other difficulties or any other clinical issues that we need to address. But usually these patients go home on the same day and they resume their daily activities immediately. There's no restriction to food or moving around. For the opinion of the pathologist to come in, it usually takes about half a week, and once that's in, then the multidisciplinary team of surgical oncologists, radiation oncologists, and medical oncologists and interventional radiologists can take a consensus after a discussion on what's the best modality of treatment based on the information that we've obtained from this biopsy. That's it for today. Thank you.